হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা ডিসকাস করব নেট। অ্যাকচুয়ালি নেট হলো জেনারেলাইজেশন অফ সিকোয়েন্স। নেটস ইজ এ আর জেনারেলাইজেশন অফ সিকোয়েন্সেস। আমরা রিয়েল অ্যানালিসিসের সিকোয়েন্স পড়েছি। And what was the definition of a sequence? A sequence is a map from n to r or c. যদি r to n to r ম্যাপ হয় তাহলে তাকে বলবো আমরা রিয়েল সিকোয়েন্স। দিস ইজ a real sequence. And if r n to c, then it is called complex sequence. So we want to generalize this idea of sequence. So generalize দুভাবে করব আমরা। এক ডোমেনকে জেনারেলাইজ করব, ডোমেন মানে সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বার, একে জেনারেলাইজ করব। অ্যান্ড সেকেন্ড হচ্ছে কোডোমেনকে জেনারেলাইজ করব, মানে রিয়েল নাম্বার আর কমপ্লেক্স নাম্বারকে জেনারেলাইজ করব। তো ডোমেন এন কে ন্যাচারাল নাম্বারকে আমরা জেনারেলাইজ করব বাই ডিরেক্টেড সেট। এন কে আমরা জেনারেলাইজ করব বাই ডিরেক্টেড সেট। And R or C কে আমরা জেনারেলাইজ করব বাই এনি টোপোলজিক্যাল স্পেস। এনি টোপোলজিক্যাল স্পেস দিয়ে জেনারেলাইজ করব। তো ফার্স্ট আমরা n কে জেনারেলাইজ করি। তার আগে আমরা দেখি কিভাবে জেনারেলাইজ করব। তাহলে আমরা n এর কিছু প্রপার্টি চেক করি। So n can be thought as directed set, that is n has a relation greater equal, এটা নরমাল greater equal to or less equal to দুভাবেই ভাবা যেতে পারে। সো এখানে আমরা গ্রেটার ইকুয়াল টু সিম্বলটাকে নিচ্ছি। দিস ইজ n এর ক্ষেত্রে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি গ্রেটার ইকুয়াল টু হোয়াট দিস। এই গ্রেটার ইকুয়াল টু কি কি প্রপার্টি আছে, দ্যাট ফর এনি টু এ বি বিলংস টু এন, আইদার এ ইজ গ্রেটার ইকুয়াল টু বি আর বি ইজ গ্রেটার ইকুয়াল টু এ, কেউ একটা তো বড়। তাহলে আমরা যে কোনো দুটো এলিমেন্টের ক্ষেত্রে এরকম একটা একটা আরেকটাতে গ্রেটার আর ইকুয়াল এরকম রিলেশন আমরা ভাবতে পারি। নেক্সট, for any a belongs to n, we can write a is greater or equal to a. So this is a reflexive. This property is called reflexive. এবং যদি তিনখানা এলিমেন্ট m n আর p দেওয়া থাকে, m যদি n এর থেকে বড় হয়, n যদি p এর থেকে বড় হয়, then m should be greater or equal to p. That is, the relation is transitive. For example, if m is greater than 4, 4 is greater than 3, then m is also greater than 3. Fourth, if mn is a belongs to n, then there exists p belongs to n such that p is greater than m and p is greater than n. For example, তুমি যে কোনো দুটো এলিমেন্ট নিয়ে নাও 5 আর 10, 5 and 10, দেন আমরা দুজনের থেকে বড় একটা এলিমেন্ট সাপোজ 11 খুঁজে পাবো, 11 greater than 5 and 10. তো এটা যে কোনো দুটো এলিমেন্টের জন্য, ফর এনি টু এলিমেন্টস হাউএভার লার্জ, একটা খুব বড় মেবি উই ক্যান চুজ 1 crore and 2 crore, তো 1 crore 2 crore থেকেও বড় একটা এলিমেন্ট 3 crore পেয়ে যাব। তো in some way this is saying that this value of n is going, has no end, it's going up to infinite. So এই প্রপার্টি গুলোকে নিয়ে আমরা জেনারেলাইজ করব অ্যাজ এ ডিরেক্টেড সেট। Generalize the idea gives us the definition of directed set. So what is directed set? A binary relation greater equal, এটা যে কোনো রিলেশন হতে পারে, বাট আমরা আপাতত একে নাম দিচ্ছি গ্রেটার ইকুয়াল, এইভাবেই পড়বো। is said to direct a non-empty set D. So D is a non-empty set যেটা আমার n ছিল, and greater equal একটা রিলেশন if number one, for m and p belongs to D such that m greater than n and n greater than p, then m is greater than p. So transitive relation. Next, reflexive relation, m belongs to D, then m greater equal to m. And if mn belongs to D, then there exists p, that is an infinite condition such that p greater than m, greater equal to m, and p greater equal to n. So if greater equal to directs D, this is the relation, then the pair D greater equal is called a directed set. তো পেয়ারটাকে বলবো আমরা ডাইরেক্টেড সেট, রিলেশনটাকে বলবো ডাইরেক্ট। Example, simply n with ordered relation of real numbers greater equal to is a directed set. N with this simple greater equal to is a directed set.
আমরা বলেছি যে এন এর এই আইডিয়াটাকে আমরা জেনারেলাইজ করছি। নেক্সট, let x be any topological space and nx be the family of all neighborhood of x. তো x কে এখানে পিকচারে দেখো, যদি আমরা একটা পয়েন্ট x নিই তাহলে x কে কন্টেইন করে যত নেইবারহুড আছে। is a directed set by set inclusion related relation this এখানে আমরা সাবসেট রিলেশন নিচ্ছি। So if mx is a subset of nx and nx is a subset of px, then clearly mx is a subset of px. So by the picture, mx is the smallest, so and px is the biggest, and nx is middle. So this is the smallest one is mx, middle one is nx, and the outer one is px. So this is first condition satisfied. Next, mx is a subset of mx. Subset or equal, আমরা এখানে equal sign নিয়েছি, so this is reflexive. And for any mx nx belongs to nx, x always exists such that mx is a subset of x, because x is the largest set. তো আর x টা সবচেয়ে বড়, তো যে কোনো দুটোই তুমি nx x এর নেইবারহুড নাও, তাদেরকে কন্টেইন করার জন্য this is the largest set always present. So this forms a directed set. এখানে রিলেশন হচ্ছে সাবসেট সাবসেট রিলেশন। নেক্সট ডেফিনিশন, আমরা বলেছিলাম আমরা এবার সিকোয়েন্সকে জেনারেলাইজ করতে চাই। তো আমরা অলরেডি ন্যাচারাল নাম্বারকে জেনারেলাইজ করে দিয়েছি ডাইরেক্ট সেট দিয়ে। তো সিকোয়েন্সের ডেফিনিশন কি ছিল? সিকোয়েন্স ওয়াজ এ ফাংশন ফ্রম এ ন্যাচারাল নাম্বার টু রিয়েল নাম্বার or কমপ্লেক্স নাম্বার। তো রিয়েল আর কমপ্লেক্সকে আমরা রিপ্লেস করে দিচ্ছি আরবিট্রারি ট্রোপোলজিক্যাল স্পেস এক্স দিয়ে। তো রিপ্লেস দিস বাই এক্স অ্যান্ড replace n by direct set d. So if s is a function where d is a directed set and x is non-empty set, then s is called a net in x. It is better to say sometimes called topological space. So non-empty set and non-empty topological space, non-empty topological space. So we write Sn belongs to S, X as n belongs to D, or a net Sn n belongs to D, comma greater or equal is in X. এবার আমরা কনভার্জেন্স, আমরা সিকোয়েন্সের ক্ষেত্রে কনভার্জেন্সের আইডিয়াটা পড়েছি। আমরা সেই কনভার্জেন্সের আইডিয়াটাকে এক্সটেন্ড করার চেষ্টা করি আরো। সো তার জন্য ফার্স্টে হোয়াট ইজ ইভেনচুয়ালি, এ নেট Sn is called eventually in X if and only if there exists n belongs to D such that Sn belongs to X if n greater equal to n. Eventually কি বলছে যে x একটা সেট দেওয়া আছে আর তুমি একটা নেট নেট মানে দ্যাট ইজ লুকস লাইক এ সিকোয়েন্স। সো Sn তুমি কনসিডার করছো যাতে সাপোজ দিস ইজ সাম ফার্স্ট এলিমেন্ট s1 s2 s3 and so on, and after certain n এটা সবাই কিন্তু এই x সেটটার ভেতরে চলে এসেছে। they all this all Sn belongs to x after some capital N, after some this capital N is the this Sn is the last. So then we say that eventually in x, মানে তার ইভেন্চুয়ালি মানে কি, তার শেষ গতি হচ্ছে এক্স এ, সে এট লাস্ট এক্স এ চলে আসছে। কেউ কেউ হয়তো বাইরে আছে বটে, বাট বেশিরভাগই এক্স এর ভেতরে চলে এসছে। A net is called frequently in x if and only for each m belongs to n, m belongs to d, there exists n greater than m such that Sn belongs to n. এটা ছবিটা অনেকটা এরকম হবে। সেকেন্ড ছবিটা দেখো যে ফর ইচ m equal to 1 you can find a element যার পর থেকে এরা সবাই ভেতরে ঢুকে যাবে। m equal to 2 you can find a element যার ভেতর থেকে সবাই এখানে ভেতরে ঢুকে যাবে।
3 যার ভেতর থেকে সবাই এর ভেতরে ঢুকে যাবে। So they belongs to Sn. For each m you are getting a n. So m equal to 1 you are finding something like Sn here, Sn1 maybe, Sn2 এখানে একটা, for this m equal to 2 you can find Sn2 যার ভেতর পর থেকে এরা ভেতরে চলে আসবে, and so on. If a net Sn is frequently in X and n belongs to D, Sn belongs to X, then for each m belongs to D, there exists P belongs to E with P greater or equal to N. Such a subset E of D is called cofinal. So this is somewhere the idea of getting the subsequences. So already this is given that a net is frequently, মানে হচ্ছে একটা certain এলিমেন্টের পর তারা এর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, and now you are consider E. And what is E? E is considering of some n, Sn belongs to X, মানে যারা এর ভেতরে এলিমেন্ট গুলো আছে। তো এই পিকচারটাকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করি ফর কোফাইনাল কেস, তার মানে এখান থেকে আমি এই এলিমেন্ট বা যে এলিমেন্ট গুলো বাইরে আছে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিলাম, শুধু ভেতরের এলিমেন্ট গুলোকে নিলাম যারা এর ভেতরে আছে। দেন কার জন্য এরা সবাই ভেতরে আছে, দিস নাম্বার, দিস n1 n2 n3, these are these for these numbers they are inside. So that set is called cofinal, মানে যাদের জন্য, so E is a subset of your direct set যার জন্য, যার ইমেজটা SE completely X এর ভেতরে চলে গেছে, this such a subset is called cofinal. কারণ আমরা প্রথমে বলেছি তোমার ইন জেনারেল আমরা যদি সিকোয়েন্স বা নেট ডিফাইন করি সেক্ষেত্রে কিছু কিছু এলিমেন্ট বাইরে থাকতে পারে, বাট যে সমস্ত n এর জন্য এরা সমস্ত এলিমেন্ট গুলো X এর ভেতরে চলে আসছে তাদেরকে আমরা বলছি কোফাইনাল। Next definition of convergence. A net Sn is a topological space X tau is said to be converged to an element U if and only if the net Sn is eventually in every neighborhood of X. So this is the same idea as real analysis. Real analysis আমরা যেমন convergences definition পড়েছিলাম, এখানেও সেম আইডিয়া যে X একটা পয়েন্ট, তাকে ঘিরে একটা নেইবারহুড নিয়েছি। তো আমার একটা সিকোয়েন্স কি হয়, সিকোয়েন্স আমি যদি যে কোনো সিকোয়েন্স এক্স কে ঘিরে ইন্টারভেল নেয়, যে কোনো সিকোয়েন্স যদি কনভার্জেন্ট হয় এক্স এ, তাহলে নেইবারহুডের ভেতরে সমস্ত পয়েন্ট চলে আসবে আফটার সার্টেন এন। দিস ইজ এক্স্যাক্টলি সেম আইডিয়া ইজ জেনারেলাইজড। সো উই জাস্ট জেনারেলাইজ এন বাই দ্য ডাইরেক্ট সেট and set by topological space. So if X tau is a discrete space, then a net Sn converges to a point U if and only if Sn is eventually in U. যদি আমরা স্পেসটা ডিসক্রিট হয়, ডিসক্রিট স্পেসের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি, সিঙ্গেলটন এলিমেন্ট আর অলসো ওপেন। আর আমার আগের ডেফিনেশনে এখানে যে কনভার্জেন্স ডেফিনেশনটা আমরা দেখেছি, যে আমরা হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ কনভার্জেন্ট, এক্স কে ঘিরে ইউ ক্যান টেক এনি নেইবারহুড। তো আমরা এখানে ইউ কে ঘিরে একটা সবচেয়ে স্মলেস্ট নেইবারহুড নিচে দেখছি সিঙ্গেলটন ইউ, যেখানে শুধু ইউ আছে, এবং আমরা বলছি সেটা সেখানে কনভার্জ হচ্ছে, কোন একটা সিকোয়েন্স কনভার্জ হচ্ছে, এবং কনভার্জ হচ্ছে মানে ইউ এর ভেতরে তারা চলে আসছে, সিঙ্গেলটন ইউ এর ভেতরে চলে আসছে, তার মানে কি সিঙ্গেলটন ইউ এর কাছে শুধু ইউ আছে। সো আলটিমেটলি এই সিকোয়েন্সটা এরকম গিয়ে সার্টেন পয়েন্ট পর যখনই তুমি ইউ এর ভেতরে চলে আসছে, সেখানে সবাই অ্যাকচুয়ালি ইউ হয়ে যাচ্ছে, অল এলিমেন্টস আর ইউ, সবাই ইউ, অল ইউ। And if we take indiscrete space, then every net Sn converges to every point. যদি আমরা ইনডিসক্রিট স্পেস নিই, তো ইনডিসক্রিট স্পেসে যদি আমরা একটা কোনো পয়েন্ট ইউ নিয়ে নিই, আর আমার কাছে তাকে ইউ কে কন্টেইন করে ওপেন সেট কি আছে, অনলি এক্স, দ্য হোল সেট এক্স, তো আমাকে নেওয়ার মতো একটাই ওপেন আছে, আর তার মধ্যে কিন্তু সবাই আছে,
এর ভেতরেই তো এক্স এর ভেতরে তো সব এলিমেন্টই আছে, তো এভরি এলিমেন্ট ইজ কনভার্জেন্স টু ইউ। তো দিস ইজ এ ফানি থিং, রিয়েল অ্যানালিসিসে কিন্তু এরকম হতো না। রিয়েল অ্যানালিসিস সিকোয়েন্সের লিমিট যদি এক্সিস্ট করতো তাহলে সেটা ইনফাইনাইট হতো, এমন নয় অনেকগুলো লিমিট এক্সিস্ট করছে, বাট এখানে অনেকগুলো লিমিট এক্সিস্ট করছে এবং যত সমস্ত পয়েন্টই লিমিট। Similarly, in R with indiscrete topology, every sequence is converged to every point. So next day আমরা নেট সংক্রান্ত কিছু ইম্পর্টেন্ট থিওরেম পড়বো।